ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਦਮ। ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਲਾਨ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਕਿਹਾ ਰੂਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੋਰ ਮਦਦ ਦੀ ਹੈ ਲੋੜ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਅਹਿਮ ਕਦਮ। 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ 'ਚ ਮਤਾ ਪੇਸ਼। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰੂਸੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨਾਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਮਦਦ ਜਲਦ ਹੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦੋਵੇਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਫੌਜੀ ਲੜਾਕੂ ਜਹਾਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲੋਦੋਮੀਰ ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ 50 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰੂਸੀ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੋੜ ਤੇ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਟੈਂਕ, ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼, ਤੋਪ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਜ਼ੇਲੈਂਸਕੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੂਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੁਝ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤੇ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੂਰਤੀ ਸਮੇਤ 12 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ 'ਚ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਰੇਖਾਕਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ 'ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਨਿਭਾਈ ਗਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖ ਦਿਵਸ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐਮਪੀ ਮੈਰੀ ਗੋਲ ਸੈਲੋਨ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸਦਨ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਕ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਕਾਕਸ ਕਮੇਟੀ, ਸਿੱਖ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 29 ਜੂਨ 2020 ਨੂੰ 59 ਐਪਸ ਨੂੰ ਬਲੌਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਟਿਕਟੌਕ ਵੀ ਸੀ। ਟਿਕਟੌਕ ਭਾਰਤ 'ਚ ਬਲੌਕ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਐਪ ਸੀ। ਭਾਰਤ 'ਚ ਟਿਕਟੌਕ ਐਪ ਬੈਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਿਕਟੌਕ ਟੀਮ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਟਿਕਟੌਕ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਤੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟਿਕਟੌਕ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਿਕਟੌਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਫ ontario ਸੰਸਥਾ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੀ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਚਾਹੇ ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਔਖੀ ਘੜੀ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ 46ਵਾਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਅ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਪਿਛਲੇ 6 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਆਪਣੇ ਬੂਥ ਲਗਾਉਂਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ ਬੂਥ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਬੂਥ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। हाँ जी, ये मोटरसाइकिल शो जी 46वां मोटरसाइकिल शो है जी सालाना, और तकरीबन पिछले 6 सालों तो सिख मोटरसाइकिल क्लब अपना बूथ लाउंदी आ रही है। सो पिछले सालों की तरह ऐतकी बूथ लाया जी। साडा इत्थे बूथ लाउण दा मकसद हुंदा हैगा कि असीं अपने पिछले कीते हुए कामां बारे जानकारी दे सकीए ते जिहड़े आउण वाले प्रोजेक्ट ने उन्हां बारे भी मोटरसाइकिल की दुनिया नाल जुड़े हुए लोकां नूं दस सकीए। सो जिवें पिछले साल असीं डायबिटीज कैनेडा की राइड कीती सी ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ $1,70,000 ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਬੈਂਟਿੰਗ ਹਾਊਸ ਲੰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸਟੋਨ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟਲੀ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। 100 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ
ਅਗਲੇ ਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਇੱਕ ਵਿਰਾਸਤ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਹਿਜ ਉਹ ਅਵਾਰਡ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਵਾਰਡ ਹੈਗਾ ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਮੇਜਰ ਰਾਈਡਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਰਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ 5 ਜੂਨ 2022 ਨੂੰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਵੈਟਰਨਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇੱਕ ਰਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਮਾਇਆ ਇਕੱਤਰ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਰੈਨੋਸ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਰੈਨੋਸ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸੋਲਜਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਡਿਸੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਆਲਟਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਈਡ ਆ ਜੀ ਉਹ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਅਗੇਂਸਟ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ $1,15,000 ਇੱਕੋ ਰਾਈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਰ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ, ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਕਾਜ਼ .ca ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਦੇ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਤੇ 416-704-0506 ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਰਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਾਈਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੈਨੋਸ ਫਾਰ ਹੀਰੋਜ਼ ਅਤੇ ਰਾਈਡ ਫਾਰ ਕਾਜ਼, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰਾਈਡਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੱਖ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਕਲੱਬ ਐਜ ਏ ਹੋਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਰਾਈਡ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਨਿਕਾਸੀ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ 'ਚ ਕੈਨੇਡਾ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਿਕਾਸ 'ਚ 40% ਦੀ ਕਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ 'ਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟਰੂਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਮੰਤਰੀ ਜੋਨਾਥਨ ਵਿਲਕਸਿਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। For where the sector needs to go, emission cuts of a little over 30% compared to 2005. With a little over 40% emission cuts compared to where we are today. This will guide us as we develop our plan to cap and cut emissions from the oil and gas sector. Other elements of our plan include our plan to create jobs and keep air clean by making life more easier and affordable for the middle class. We're bringing in new mandatory ZEV sales targets of 20% by 2026 and 60% of all new personal vehicles sold in Canada will be zero emission by 2030. This goes with the rebate for ZEVs, for chargers across the country. We're continuing to power people's lives with clean electricity, with hundreds of millions of dollars more for projects, and $1 billion to help farmers adopt more sustainable practices. All of this is on top of historic investments to harness the power of nature to absorb and store emissions and fight climate change. This protects the nature that British Columbians and Canadians love so much. I spent a lot of time here over the years, hiking, paddling, sailing, cycling. I know how committed British Columbians and indeed all Canadians are to protecting this magnificent landscape, but also building the kind of prosperity that can ensure a good present for us all, but a good future for all of our kids. It's 2022, and there's no doubt delivering climate action is part of creating jobs and making life more affordable for everyone. The RCMP will support the International Criminal Court's investigation of Russia's alleged war crimes and undertake their own investigation under Canada's Crimes Against Humanity and War Crimes program. We will keep doing everything we can to support the people of Ukraine.
that we need to take steps right across the economy. We've been putting forward significant targets for a number of years now that we've demonstrated with the price on pollution, with other measures that we move towards. We continue to invest in green technologies and in decarbonization programs, but now we're laying out a clear emissions reductions plan that involves all the heavy polluting sectors of the economy, and the oil and gas sector will have to reduce its emissions by over 30% from 2005 levels and over 40% from today's levels, which is a significant responsibility and lift for them to do, but it's also something that I know our engineers and workers in the oil and gas sector are going to be able to do as we move towards a better future and better jobs. But on the aspect of the consultations that we will be having with the oil and gas sector, ਐਨਡੀਪੀ ਆਗੂ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਐਨਡੀਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਚਾਰਲੀ ਐਗਜ਼ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ 2030 ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਿਕਾਸ 'ਚ ਕਮੀ ਦੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਵਿਚਾਲੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਤਣਾਅਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। The plan is quite disappointing. It doesn't include ending fossil fuel subsidies. It doesn't have a clear plan for transition and doesn't really focus on the supports that workers and communities will need to deal with moving forward in a way where they have good jobs and they've got good opportunities for the future. And effectively what the government's proposing is the same thing, giving more money to fossil fuel companies, giving them a free pass, none of which will respond to the urgency of the crisis. So we've got a number of things that we fought to include in the agreement that help us fight the climate crisis. And some of those elements have not been reflected in this plan. So we'll use the agreement and use our power to force the government to deliver. Things like ending fossil fuel subsidies. That was not announced in this plan, but that was a part of our agreement, and so we'll push to see that happen. One of those subsidies should be eliminated by the end of this year, according to our agreement. And so that's a tool that we have to leverage against the government to have them act. We also included in the agreement measures around a just transition plan that focuses on workers, because we cannot fight the climate crisis unless workers are supported and they have a bright future. And finally, one other example is a plan for energy retrofits that target low-income families that help them specifically, as well as multi-residence units or homes. And that's another plan that we want to see happen. These have measures in place in terms of deadlines and dates, and we'll use the agreement to push this government to do more. Every role that we can in order to end this war, to bring about peace. Canada has played that role really effectively in the past. People expect us to. We've got a significant Ukrainian-Canadian community that wants to see us doing more. And I absolutely think if Ukraine asks for it, if other countries are encouraging it, we should be playing more of a role. And that particular role in terms of providing assurances that we move forward in a peaceful way and ending the war are absolutely the type of role that Canada should play. ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਫਾਇਰ ਅਮਲੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਫਾਇਰ ਅਲਰਟ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਰਿਵਾਰ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। This is a really big tragedy for my family. I never thought that we would go through this. My brother and his kids and his wife were full of life. They always brought family in a community. They were really loving and very caring and pure-hearted people. And I really feel like it's just really devastating, and we're gonna miss them. And I feel like it's just never gonna be the same. हम अपने घर में रह रहे हैं, अभी हमें खुद को डर लग रहा है। हम आग जलाने से डर रहे हैं अभी, तो इतनी ये हालत हो गई है। मतलब जो हमारे फायर अलार्म है और फायर एक्सटिंग्विशर के उनको मतलब अभी हम यही बात कर रहे थे अपने घर में कि इनको मतलब चेंज करवाना ही चाहिए, भले नए हैं जैसे भी हैं, मतलब क्योंकि अगर ये आग लगती है तो फिर पूछ के नहीं आती। बहुत यानी कि परेशान और बहुत तकलीफ दे और टेंशन में तमाम अक्सर मोहल्ले वाले जो लोग हैं ना, बल्कि जो दूसरे लोगों ने भी देखा सुना है तो वो भी बहुत परेशान है, बहुत ही तकलीफ में है। ये ऐसा जो हुआ है मसला बना है, वाक़या बना है। मैं तो सुबह काम पे जा रहा था, सुबह 5 o'clock 4 o'clock, तो तब मैंने देखा था यहाँ पे फायर ब्रिगेड थी, तो धुआं निकल रहा था उस टाइम, तो इसलिए
मैं यहीं पे बेसमेंट में ही रहता हूँ, तो जिस दिन ये इंसिडेंट हुआ था तो मेरी मतलब मैं जाग ही रहा था, क्योंकि मैं रात को ही काम करता हूँ, तो रात को मुझे नींद नहीं आती, तो मैं तकरीबन 3 बजे से जाग रहा था, लेकिन मैंने लिटरली कोई आवाज़ भी नहीं सुनी। सुबह जब मैं उठा 6-7 बजे, जो मेरा भाई रहता है ऊपर, उसने मुझे कॉल करके बताया कि क्योंकि वो रात को 4 बजे जाग जाता, 4-5 बजे वो बाहर चला गया था, तो उसने मुझे सुबह को 7 बजे कॉल करके बताया कि बाहर बड़ा इंसिडेंट हुआ है, तुम देख तो लो। तो मैं बाहर आया तो मतलब इट वाज लाइक हर तरफ पुलिस थी और एम्बुलेंस थी, और मैं खुद हैरान हो रहा था, इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, हमें एक आवाज़ तक नहीं है। बच्चे तो आते थे, बच्चे मतलब बाहर जैसे मतलब टहलते हैं, जैसे हम भी जाते हैं, तो मतलब बच्चों को देखते हैं, तो इसलिए वो मेरी वाइफ बच्चों को जानती है कि ये मतलब इनके बच्चे भी थे। This immediate vicinity where 5 people just died, it's honestly, it's completely unacceptable. We have to do better. Having working smoke alarms is the law in Ontario. It's literally what will save your life in a fire. As the fire chief and as the fire marshal will speak to, all of our firefighters, we don't want to put them through this again. I implore everybody watching, please, right now, make sure you have working smoke alarms, a working carbon monoxide alarm, and a home escape plan. We can't see more people in the province of Ontario, in the city of Brampton, perish in a fire. It's completely unacceptable and it's completely preventable. ਟੋਰਾਂਟੋ 'ਚ ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਭਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਟੀਨ ਇਲੀਅੰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ 'ਚ ਵਾਧੂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ, ਨਰਸਿੰਗ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਪੂਰੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਅਦਾਇਗੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ $142 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। Ontario's hospitals have been the first line of defense in the province's battle against COVID-19. I can't think of a more fitting venue for today's announcements. The past 2 years have been unlike anything the people of Ontario have ever experienced. Far too many have seen significant impacts to their jobs, their businesses, their lifestyles, and tragically, their loved ones. We have all made tremendous sacrifices to protect one another, and across this province, people have made tireless sacrifices and demonstrated the Ontario spirit that saw us through the worst days of the COVID-19 pandemic. The same Ontario spirit that will see us to a brighter and more prosperous future. But to build a stronger Ontario, we must learn from the past. Early on in the fight against COVID-19, one thing became clear. After decades of mismanagement and ignored warning calls, the province's healthcare system was not ready for such a massive shock. From battling hallway healthcare, to not having enough doctors and nurses to care for our loved ones, to discovering stockpiles of PPE were expired, leaving us no choice but to use and rely on other jurisdictions for supply. Across every metric, there were significant and long-standing gaps in Ontario's healthcare and pandemic preparedness. Gaps that should have never been allowed to leave so many vulnerable for so long. But I'm proud that our government has made considerable progress towards closing these long-standing. Under the leadership of Premier Ford, your government has moved swiftly and boldly to address the long-standing problems plaguing our healthcare system. Our government made historic investments to protect our communities and to strengthen our healthcare system. This includes $5.1 billion invested in hospitals since the start of the pandemic. We've added over 3,100 beds so that patients can get the care they need. Over 23 million PCR tests have been completed, and over 135 million rapid antigen tests have been distributed to businesses as well as to the general public. Team Ontario has administered over 32 million doses of the COVID-19 vaccine, and over 86% of eligible Ontarians are now fully vaccinated. All of that hard work has led us to where we are today, a place where our province can safely manage COVID-19 for the long term. Looking back, the most important lesson we've learned is that we cannot allow ourselves to be unprepared again. We need to build a stronger, more resilient healthcare system
that Ontarians can rely on now as well as into the future. ਉਧਰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਮੂਲ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਪਰਾਲੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਸੈਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਵਾਂ ਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖਮਈ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਸੰਵਾਦ ਰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਲਕੋਹਲ ਯੂਜ਼ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਲਈ, ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੋਈ ਗਰੁੱਪ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਗਲਾਸ ਹਾਫ ਫੁੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਆ ਸਕਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਟਸ ਅ ਸੇਫ ਸਪੇਸ, ਇਟਸ ਅ ਜਜਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ এনवायरमेंट। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜਾਂ ਲੋਕ नहीं हैगे जिथे आके वो अपनी गल कर सकन। कुछ कॉन्वर्सेशंस हमारी कम्युनिटी में, पंजाबी कम्युनिटी में नहीं हो पाती है। थोड़ा मेंटल हेल्थ का स्टिग्मा भी है। अल्कोहल खुद एक स्टिग्मा है जिसकी बात नहीं हो पाती है। यूजुअली अल्कोहल को ही देखा जाता है एज अ प्रॉब्लम। तो हम एक ऐसा स्पेस बनाना चाहते हैं जहाँ पे शर्म या जजमेंट कम हो और लोग अपने दिल की बातें, फीलिंग्स, क्या उनको फील होता है अराउंड अल्कोहल यूज या इवन जनरली वो भी कर सके। हम सिर्फ ये देखते हैं कि लोग शराब पी रहे हैं, अल्कोहल पी रहे हैं, एडिक्ट हो रहे हैं, पर हम ये नहीं समझ रहे कि उस अल्कोहल के पीछे क्या है, रूट क्या है, जड़ क्या है प्रॉब्लम। एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी एक्चुअली है क्या? जैसे कि वर्ड आ गया आर्ट, हो जाने की म्यूजिक हो गया, विजुअल आर्ट्स हो गया, कविता हो गया, लिखना हो गया, नाचना हो गया। तो हमें बहुत पसंद है जब हम छोटे होते हैं कि हम थोड़ी ड्राइंग करें, हमें वो अच्छा लगता है, या हम गाएं, बोलते हैं कि इस गायक की आवाज़ में बहुत दर्द है, या इसकी कविता बहुत सुंदर थी, इसने अपनी कविता में अपने कितने इमोशंस बोले। तो आर्ट इज़ वेरी इनेट टू अस। बचपन से हमें करनी आती है, बड़े होके हम उसके बारे में या तो भूल जाते हैं या तो सिर्फ हम समझते हैं कि जो कोई प्रोफेशनल है सिर्फ वही अच्छा है इसमें, पर हम सबको आता है वो करना और हम सबके अंदर वो कला है, हर किस्म की कला है। तो इस मोडालिटीज़ को यूज़ करके, डिफरेंट मोडालिटीज़ को यूज़ करके हम आपस में ये बात करने की कोशिश करेंगे, सेल्फ अवेयरनेस लाने की कोशिश करेंगे। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜੇ ਤੇ ਕੋਈ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੂ ਆਰ ਯੋਰ ਓਨ ਐਕਸਪਰਟ। ਵੀ ਜਸਟ ਆਸਕ ਦ ਰਾਈਟ ਕੁਐਸਚਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਹੀ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਰਲ ਕੇ ਇਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗਰੁੱਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਓ ਸਮਝੀਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। हम कुछ भी अज्यूम नहीं करेंगे, कुछ भी जज नहीं करेंगे, सिर्फ एक ऐसी स्पेस बनाएंगे। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम सबको इनकरेज करेंगे कि आपस में भी जज ना किया जाए, क्योंकि अगर पार्टिसिपेंट्स भी बीच में, जो लोग आ रहे हैं वो भी बीच में वो करेंगे तो वो कोई हेल्पफुल स्पेस नहीं होगा। ਟਰੂਡੋ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਨਵੀਂ ਡੀਲ ਤਹਿਤ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਡੈਂਟਲ ਕੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਆਦਿ ਸੰਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਵੇਰਵੇ ਅਜੇ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਡੈਂਟਿਸਟ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਾਲ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਮੌਜੂਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। सभी तरीकों से बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी और लाजमी है कि सरकार डेंटल कवरेज को रेगुलर मेडिकल कवरेज के साथ जोड़े। टेस्ट दुनिया में सबसे बड़ी कौम है जो कि खुदकुशी करती है, और आधा खुदकुशी करने का रीज़न मेरे ख्याल से यही है कि हम लोग इतने लोगों को देखते हैं जिनको केवल फाइनेंशियल डिफ़िकल्टी की वजह से हम लोग मदद नहीं कर पाते। तो अगर सरकार ऐसे करेगी तो उसका बिल्कुल हम तो खुले हाथों से, खुले बाहों से, खुले दिल से स्वागत करेंगे। अभी तक बीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल में या सरकारी केयर में जब तक बच्चों को ये लोग अभी भी देखते हैं वो 4 साल या उससे कम की उम्र तक देखते हैं। जहां बच्चा 5 साल का हो गया वहां पे ये लोग उसको अबैंडन कर देते हैं। तो उनके सिडेशन की और बाकी स्पेशलिस्ट के कवरेज की फैसिलिटीज हैं वो उनको नहीं मिल पाती क्योंकि इट इज वेरी एक्सपेंसिव। We feel though that the best way to
quickly improve oral health and increase access to dental treatment for Canadians is to invest in existing programs at the provincial and territorial level. These programs already exist from coast to coast to coast. They're significantly underfunded because they're largely funded by provincial and territorial governments. The federal government doesn't really fund the delivery of dental care through these programs. इस साल की नहीं तो कम से कम पिछले साल की फी गाइड को फॉलो करें, जिससे कि मरीज को अगर अपनी जेब से भी कुछ देना पड़े तो वो कम से कम $15-20 से ज्यादा ना हो. You're looking at a cascading effect with your health. And when somebody who is living on income assistance makes around $600 a month, and you're looking at the cost of, a basic root canal being around $1,800 before any sort of coverage, that's 3 months of a person's income. ਐਨਡੀਪੀ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਆਲੋਚਕ ਹੀਦਰ ਮੈਕਸਫਰਸਨ ਅਤੇ ਪੀਟਰ ਜੂਲੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹਾਊਸ ਲੀਡਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ. Today, I tabled Bill C-263, the Responsible Business Conduct Abroad Act. And together, these two pieces of legislation aim to increase the accountability for Canadian corporations that violate human rights in Canada and abroad. I have to tell you, as somebody who's been doing this work for many, many years prior to being a member of Parliament, this moment in time, this opportunity to table this legislation is very important to me. I want to thank all of the activists, all of the Canadians, people around the world who fought to make sure that this legislation could come forward. It's vitally, vitally needed. And the decades of efforts that so many people have put in accumulates in the legislation that we were able to table today. This legislation is based on a blueprint that was brought forward in 2017 from the Canadian Network on Corporate Accountability. And I want to thank them for their efforts and their work to make sure that Canadian mining companies are held to account overseas. As many of you will know, Canadian mining companies are often registered in Canada, partly because Canada has extremely lax regulations. And so companies, even if they are not actually from Canada, often base their companies in this country. And then when we look at the situation where many countries where mining happens abroad have poor democracies, have weak human rights protections, workers and communities are violated. To address this, in 2018, the Liberal government brought forward the core ombudsperson position. They announced the creation of this independent ombudsperson office and told Canadians that the ombudsperson would have robust powers to investigate allegations of human rights that tied Canadian corporate activity overseas. However, as many of you will know, the Canadian government did not deliver on that promise. The Corps has been operational for nearly 3 years, and yet the Government of Canada has failed to give the ombudsperson the ability to compel documents, the ability to compel witnesses. GTA 'ਚ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਐਨਪ੍ਰੋ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਰੋਜਰ ਮੈਕਨਾਈਟ ਅਨੁਸਾਰ GTA ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 9 ਸੈਂਟ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਗੈਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਆਈ ਕਟੌਤੀ ਕਾਰਨ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਡਿੱਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੀਮਤਾਂ 'ਚ ਹੋਰ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਚੇ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ 7% ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 5% ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ। तेल ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ $115 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਉਛਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ $106 ਪ੍ਰਤੀ ਬੈਰਲ ਤੱਕ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਇਸ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਸਾਲ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ 40% ਵੱਧ ਗਈ। ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਰੂਸ ਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਰਮਿਆਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਵਾਰਤਾ 'ਚ ਹੋਏ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਾਧੇ ਕਾਰਨ ਆਈ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬੀ ਨਿਊਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਤਾਜ਼ਾ ਖਬਰਾਂ ਲਈ ਵੇਖਦੇ ਰਹੋ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਟਾਈਮ TV। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।